Hello friends, welcome back to Vanitha's Lifestyle. எல்லாரும் சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பேண்டமிக் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து லாக்டவுன்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபன் டேயாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நானும் என் சிஸ்டரும் விஆர் மாலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ் எந்தெந்த ஷாப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கான், என்னென்ன ஓப்பன் பண்ணியிருக்கான், நியூவாக என்ன இருக்குன்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காகவே இந்த தடவை வந்திருக்கோம். It was such a nice feeling after a long time, long wait. இந்த மாதிரி வெளியில் வர்றது ஜஸ்ட் அந்த ஆம்பியன்ஸே இட் வாஸ் ஸோ லவ்லி. ஸோ நான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன். ஆன்லைனில் ஷாப் பண்ணி போர் அடிச்சு போச்சுங்க. ஸோ ஃபிசிக்கலாக அங்கே போய் அந்த லைட்ஸில் அந்த கலர்ஃபுல் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் பார்த்து தொட்டு ஃபீல் பண்ணி ஷாப் பண்ணது இன்னும் இட் வாஸ் அ வெரி குட் ஃபீலிங். விஆர் மாலில் பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் சாய்ஸஸ் நிறைய இருக்குது. ஃபுட் கோர்ட்லேயும் நிறையா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த தடவை வந்து எனக்கு டாக்கோ பெல் ட்ரை பண்ணணும்னு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி வி ஃபெல்ட் வெரி டேஸ்டி. இந்தியன் ஸ்டைலில் நல்ல காரசாரமாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணுறதை விட விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணி ரொம்ப டயர்டாயிட்டோம். ஷாப்பிங் பண்ணதை விட நிறைய சாப்பிட்டோன்னு கூட சொல்லலாம்.
மால் வரைக்கும் போயிட்டு சாய் கிங்ஸில் சாய் சாப்பிடாமல் வர முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. ஸோ ஒரு சூடாக ஒரு சாயோட ஒரு சமோசாவும் சாப்பிட்டோம். விஆர் மாலில் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்ச ஒரே விஷயம் வந்து இந்த டெக்கரேஷன் தான். அந்த ஷான்லியர் எவ்வளோ அழகாக ஹேங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பியூட்டிஃபுல். இந்த பெயிண்டிங் பார்த்திங்கன்னா சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுவாங்க. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அட்ராக்ஷன் சொல்லலாம் விஆர் மாலில். எண்ட் ஆஃப் த டே வீட்டில் கிட்ஸுக்காக கொஞ்சம் டு கோ பண்ணிக்கிட்டோம் ஃப்ரம் KFC. ஐ ஹேட் அன் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் மை சிஸ்டர், லைக் கேர்ள்ஸ் டே அவுட் மாதிரி. ஐ ஹேட் சச் அ நைஸ் டைம். ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அன்டில் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ, பை.